چلے گئے پچھلے ہفتے ٹیکساس میں ہو گئے. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. تو وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کو اتنی محبت ہے مجھ سے. تو جب بھی عمرے وغیرہ پہ جاتے تھے بڑی اچھی قیمتی عود خاص طور پہ میرے لے کے آتے تھے ماشاء اللہ. ویسے مجلس وغیرہ میں آپ کو بھی نظر نہیں آئے ہوں گے لیکن جاتے جاتے پھر اپنی محبت کا ہدیہ دے کے گئے. آپ لوگوں کے نصیب سے مل جاتا ہے مجھے بھی الحمدللہ. تو پچھلی دفعہ انہوں نے دی تھی تو میں نے کہا کہ بڑی اعلیٰ مہنگا ادھر ہے یہ اپنے شیخ کے لیے رکھ لیتا ہوں. تو وہ دوبارہ دے کے گئے پھر. تو یقیناً آپ ہی لوگوں کا نصیب ہے الحمدللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے متعلق جو جن احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں تعلیم فرمائیں ان کا بیان چل رہا ہے. اور یہ دعائیں بہت ہی قیمتی ہیں کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہیں ہی بلکہ سب سے برگزیدہ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے نبی ہیں. اور ہماری ضروریات کا علم بھی اور ہماری سب سے زیادہ ہمدردی بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی. امت کے ہر انسان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدردی عطا کی گئی. تو ایسا شخص جو انتہائی ہمدردی رکھتا ہو, انتہائی خیرخواہ ہو اور اپنے علم میں اپنے عرفان میں بھی سب سے زیادہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے بڑے عالم, سب سے بڑے عالم بھی, سب سے بڑے معلوم بھی. معلوم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیزیں ہیں, تو تمام مخلوقات بھی معلومات ہیں اللہ کے علم میں ہیں. اور ان سب میں بھی معلوم اعظم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے علم میں سب سے عظیم ہستی, سب سے زیادہ اونچے درجے کی ہستی, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی, سب سے عظیم, سب سے قدر والی ہستی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایسے بڑے عالم, ایسے ہمدرد عالم نے ہم کو یہ دعائیں سکھائی ہیں. تو کتنی اہم اور کتنی قیمتی ہیں یہ دعائیں. یہ دعائیں, ان کا ایک ایک لفظ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم has taught us these du'as and he is the biggest knower of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the biggest alim of Allah subhanahu wa ta'ala. And he is also the most sympathetic, the most caring towards us. So imagine that if somebody cares about me a lot and he also knows he's the most knowledgeable, then how beautiful and how perfect would be his ways for me. The things that he teaches me, how perfect those would be. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, at the same time the best knower of Allah subhanahu wa ta'ala to have ever existed and the most sympathetic. Allah has said that Rasul sallallahu alaihi wasallam cares about you more than you care about your own self. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ko tumhari jaanon se zyada tumhari fikr hai. So somebody who cares about me more than my own self and somebody who's the best knower of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine how such a beautiful connection there is between makhluq and khaliq, between the creation and the creator. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is a very beautiful connection, a very perfect connection between creation and the creator. And our existence, we exist to beg. Our existence is to get from Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اردو میں کہتے ہیں کاسہ ذات. We are a begging bowl personified. We are the embodiment of a begging bowl. مانگنا ہی ہماری حقیقت ہے, اللہ سے مانگنا ہی ہماری حقیقت ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھائیں گے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں ہماری حقیقت سکھا رہے ہیں. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam is teaching us how to beg Allah subhanahu wa ta'ala, he is in fact teaching us our reality, who we are. The most perfect ways of asking Allah subhanahu wa ta'ala, the most perfect ways of our existence,
The most perfect ways of getting from Allah subhanahu wa ta'ala, those ways are hidden in these du'as, in these words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, every single word of these du'as, they are more valuable than everything else. The whole wide world and whatever it contains, every single word of these du'as is more valuable. And in fact, whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, it is the wahi of Allah subhanahu wa ta'ala himself. It is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala himself. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ki har baat, har lafz khud Allah ta'ala ki wahi hoti hai. So it is indeed a wahi of Allah subhanahu wa ta'ala. These are indeed those words in which Allah himself wants us to ask him. یہ وہ الفاظ ہیں جن میں خود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. And I have mentioned this before that Allah subhanahu wa ta'ala does not do anything without purpose. اللہ تعالیٰ عبث کام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بیکار کام نہیں کرتے, کوئی بے فائدہ کام نہیں کرتے, بے وجہ کوئی کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. So when Allah subhanahu wa ta'ala tells somebody that these are the words, you should ask me in these words, then there is a reason behind it. And that reason is that Allah is not playing games with us. Allah is not joking with us. Allah is going to definitely give us if we ask Allah subhanahu wa ta'ala in these accepted words. And Dr. Sahab Abdul Hayy Sahab Arifi Rahmatullahi Alayhi used to give us an example. He used to say that it is as if the president or the boss or whatever you want to say, he is the leader of the company, he has himself written an application and given to the employee that only go and sign it. Just sign it and bring it back to me. If that kind of an application is handed over to us, then it is guaranteed, the acceptance is guaranteed. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala, the message of Allah subhanahu wa ta'ala, the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala himself given to us to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no doubt about the acceptance of this application. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. Then these words are those that came out of the beloved and noble tongue and mouth of my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. How valuable these are, that the actual tongue of my Nabi sallallahu alaihi wasallam and the actual lips of my Nabi sallallahu alaihi wasallam and the actual palate of my Nabi sallallahu alaihi wasallam uttered these words one day. And today I am being honored, a very inferior ummati, all of us, we are being honored with the uttering and the hearing of these words. And when we memorize these, we say those. Not once but the Prophet ﷺ used to say these words, many times. The last hadith we read, the Prophet ﷺ is reported to have made that dua after every salam. This dua that we are going to read, again, along the same lines, the Prophet ﷺ used to say it after every fajr. This dua that we are going to read today. So not once but many times, ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے اور ان کی زبان سے اور ان کے مبارک تالو سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں. سو کتنا بڑا شرف ہے, کتنی بڑی عزت اور کرم کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ ایک نالائق حقیر امتی, جو امتی کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ان کے حقیر منہ سے یہ الفاظ ادا ہوں. With our words, with our tongues, with our palates and with our lips, these words are delivered. This is such an honor. This is such an honor. In fact, in the beginning of this book, I sometimes mention it. The Hazrat is mentioned that when you read hadith, it is as if you are in the majlis of Rasul sallallahu alaihi wasallam. When you read hadith, it is as if you are in the majlis of Rasul sallallahu alaihi wasallam, in the sitting and the gathering of Rasul sallallahu alaihi wasallam. And when you utter the words, it is as if indirectly you are kissing the lips of Rasul sallallahu alaihi wasallam, because these same words were once uttered by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. The more we have respect for Rasul sallallahu alaihi wasallam, the more we are going to get from the person of Rasul sallallahu alaihi wasallam. And this is a rule, this is a principle that applies everywhere. You go to a teacher and you do not respect them, you are not going to get from them. Even if you temporarily get some knowledge from them, that knowledge will not be beneficial to you.
And similarly, the things that we get knowledge from, if we don't respect them, the kind of knowledge that we get from them, it will not benefit us. We will not get the true benefit of it. If we do not respect Rasul sallallahu alaihi wasallam, we will not get from him. The more we respect him, the more we get from him. The more we have a heartfelt connection with Rasul sallallahu alaihi wasallam, the more we gain from him. جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوگا, جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں اپنا حصہ حاصل ہوگا. جس طرح ہم کسی استاد کے پاس جائیں کوئی چیز سیکھنے اور ہم ان کا ادب نہ کریں, ان کی قدر دل سے ان کا ادب نہ کریں, تو چاہے ہم وقتی طور پر ان سے کچھ سیکھ بھی لیں, لیکن ان دا لانگ ٹرم وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دیتی, اس چیز کا ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اسی طرح ہم جن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کریں, اگر ہم ان کی قدر نہ کریں, ان کا احترام نہ کریں, تو ہم ان سے صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پاتے. اگر قلم کی عزت نہ کی جائے تو انسان قلم سے حاصل نہیں کر پاتا. اگر کتاب کی عزت نہ کرے تو کتاب سے حاصل نہیں کر پاتا. اگر قرآن کا احترام نہ کرے تو قرآن سے حاصل نہیں کر پاتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کتاب بھی تو ہے, الفاظ لکھے ہوئے ہے تو پیپر. ہمارے تو الحمدللہ ماحول ہے, لیکن ہماری اگلی نسلوں میں بھی اس چیز کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اور مسلمان ممالک, عرب کنٹریز وغیرہ, وہاں پہ تو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اب نتیجہ دیکھ لیجئے کہ جہاں دین اترا تھا وہاں دین بہت معمولی طور پہ باقی ہے. انہوں نے دین کو اپنی گھر کی لانڈی سمجھ لیا, تو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے, جیسے چاہیں گے اس سے کھیلیں گے, اس کا مذاق بنائیں گے, جب مرضی آئے گی مسلمان بنیں گے, جہاں فائدہ ہوگا مسلمان بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنی بنا میں رکھے. لیکن جہاں قدر کی گئی, چاہے وہ لوگ نہ زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زبان, نہ علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم علاقہ, نہ کلچر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر والے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت اور دین کی ترقی کا ہم ان لوگوں سے لے لیا. اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. جو چیز حاصل ہو اس کا ادب کرنا چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لینے والے بنیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیے بغیر دین میں کوئی چارہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد سورس ہے دین کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. دین میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے بغیر. قرآن بھی حاصل نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ دو الگ چیزیں ہیں, پیرلل ہے, حدیث ہے, قرآن ہے, سنت ہے. قرآن حاصل نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے بغیر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دل جوڑے بغیر قرآن حاصل نہیں ہوتا. قرآن صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوتا. قرآن کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے. Without connecting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we do not get anything in deen. Deen is not possible. Progress in deen is not possible without connecting and respecting Rasul sallallahu alaihi wasallam. Somebody who does not connect with Rasul sallallahu alaihi wasallam, they do not get from Quran either. Sometimes you consider it these two parallel things, that there is Sunnah and Quran and Hadith. We don't get anything from the Quran if you do not understand the Hadith. We do not get anything from Allah without connecting with Rasul sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. Amin. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع مند ہو یعنی فائدہ پہنچائے, اور ایسے اعمال کا جو آپ کی نگاہ میں قابل و قبول ہوں, اور آپ سے مانگتا ہوں طیب روزی, حلال طیب روزی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ has narrated Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would make this dua after Fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, I ask you, I seek from you beneficial knowledge, beneficial ilm. Wa amalan mutaqabbala, and those deeds that are accepted in your eyes. Wa rizqan tayyiba, and I ask you, I seek from you tayyib, clean, pure rizq, provision. So in this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is teaching us to ask Allah subhanahu wa ta'ala, particularly at the beginning of the day, three things. The first one is knowledge, but not only knowledge, rather knowledge is not a very good translation of the word ilm.
And not only ilm, but that ilm which is beneficial. In the language of Quran and Sunnah, ilm means that knowledge which connects us and makes us recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm is only that deserves to be called ilm which tells us more about our Allah. علم الہی ہی علم ہے, اس کے علاوہ سب فنون ہے. Apart from that, everything is arts. In the knowledge of, in the language of Quran and Hadith, the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that which tells us more about our Allah is knowledge. Only that deserves to be called ilm. Apart from that, everything that we call ilm is not ilm, it's arts. It's an art of hand. It's something that it's a skill that we learn it and we may benefit from it, but it remains in this world. Only that which tells us more, acquaints us more with our Allah, with the Creator, which is ilm ilahi, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, that is knowledge. And those are two. When I was going to med school, my Shaykh taught me a sentence. He said that Imam Shafi Rahmatullahi alayhi has said, Al-ilmu ilman. The knowledge is two knowledge. Ilm is two kinds of ilm. Al-ilmu ilman. Ilm is twofold, or two prongs or two branches of ilm. Ilmul adyan, knowledge of religion or religions, wa ilmul abdan, and the knowledge of bodies. So he said that do not, when you're going to med school and you're learning about the human body, do not think that it is something inferior. Our ulama include this in ilm as well. One is the knowledge of deen کا علم, اور ایک ہیومن باڈی کا علم. کیونکہ ہیومن باڈی کا علم یا باڈیز کا علم یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف لے کے جاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو تخلیق فرمایا, اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ has said that العلم علمان. Ilm is of two kinds. One is the knowledge of ilm al-adyan, the knowledge of adyan, which is the plural of deen, and ilm al-abdan, which is the plural of badan or body. Because reading about, learning about the body also, if it connects one with Allah subhanahu wa ta'ala, that is also included in ilm. But the point is the same, that anything that connects us with Allah subhanahu wa ta'ala and takes us more towards Allah subhanahu wa ta'ala and makes us understand Allah more, that is ilm. That is ilm. And that is what knowledge should do. Last night we were reading in Tafsir, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Famous phrase of the Quran, that Allah says that those who are knowledgeable, they definitely fear Allah subhanahu wa ta'ala. They definitely have awe and fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So ilm nafi', the ilm that is beneficial, is that which increases us in our understanding of Allah subhanahu wa ta'ala, and not only in the understanding and theoretical part of it, but increases us in the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Increases us in the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the respect of Allah subhanahu wa ta'ala. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam is seeking ilm nafi', ilman nafi'a, this means that, Ya Allah, I do not only seek the knowledge of the book and the letters, but I seek knowledge that is practical. Beneficial means that knowledge upon which there is action. So Ya Allah, increase me in my knowledge upon which there is action. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu has said that ilm is not a lot of narration. لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ. Somebody is able to narrate a lot of things, that's not ilm. That's not ilm. Who's saying this? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. The Prophet has said to Sahaba, I've mentioned this once, that Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu was climbing a tree for some need, and the Sahaba were there, and he was so thin, so skinny,
that when he pulled up his trouser or whatever he was wearing, people were able to see his shins, and they kind of made fun of him, that how thin is he? The Prophet ﷺ said, don't make fun of Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. If I remember correct, he is mightier, he is heavier than a mountain in knowledge. He is mightier, he compared to you, he is mightier than a mountain. That kind of a knowledgeable person among the Sahaba. And he's saying who? He's saying what? That ilm is not a lot of narration. Ilm is not that a person is able to quote so many things. Walakin, rather ilm is al-khashiyya. Ilm is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore we see that as technology is progressing, what we call knowledge, that's why I was saying that knowledge is not a very good translation of, not a good counterpart for the word ilm. Because knowledge is widespread. Knowledge is widespread. When I was teaching a few of you in this, it's been more than 2 years I think, there were some questions that I used to pose and give to you for food for thought, and then some of you were discussing that we could ask ChatGPT. But then somebody said that we have to make ChatGPT Hanafi. That kind of discussion was going on, it's just stuck in my mind. So whatever you can get from Google and ChatGPT and here and there, that is knowledge. That is knowledge. And you can get it from there. But the reality of knowledge, which is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, that you will not get. That you will not get from books. That you will not get from internet. That you will not get from Google or searching. The reality of ilm comes from the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Abbas radiallahu anhu, if I remember correct, he said that I spent months, in fact years, learning one surah of the Quran. Why? Because staying in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was getting ilmun nafi', beneficial knowledge from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That was not the rote learning or memorization of the Quran. That was very easy for the Sahaba to memorize Arabic. They were masters of Arabic poetry. They would not know how to read or write, but from listening to the mouths of each other, they would memorize long sets of poetry. So to memorize the words of the Quran was not hard for them. Staying in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were getting the real ilm, which is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, the practical application of everything. Therefore, I just remembered that Mufti Nawal al-Rahman Sahab, he's a great sheikh in Chicago. Once he was sitting in a majlis, I think here or in Chicago, we met him once, and he said that today there is ulama, but they do not have deendari. They are graduates, but they do not have deen. A lot of people are going into madaris and learning formal education of deen, but he said کہ ہم آج کل کے علماء میں دیکھ رہے ہیں کہ عالم تو بن رہے ہیں لیکن دینداری نہیں ہے. They are becoming ulama, but they are not deendar. They are not the carriers. You cannot see deen in them. What he was pointing towards is that mere knowledge and understanding of words is not ilm. Application, how heartfelt, how deep that knowledge is. In fact, the Prophet ﷺ has warned us about those people whose knowledge is restricted to their throats and their tongues. Such people are a sign of Qiyamah, that their knowledge will be restricted to their throats and their tongues. In my personal experience, here in this city, we saw a person who was visiting. He was a great Shaykh of Jamiatul Azhar, knew many ahadith. But when the time of prayer came, he left the masjid. And when asked, he said, there has been a very long time since I ever prayed. Where did that knowledge take? Where does that knowledge take people? Where did that knowledge take him? May Allah protect us. So that kind of knowledge, the Prophet ﷺ has in fact sought protection from it. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, that knowledge that does not benefit, Ya Allah, keep me safe from it.
Ya Allah, protect me from it. Because as I've heard from my Shaykh, every droplet of knowledge is a burden on you. Every droplet of knowledge is a burden on you. Because Prophet ﷺ has very clearly said that on the day of judgment, you will not a single person will be able to move an inch. Feet will not be able to move unless they have been asked about certain things. One of those things is that the knowledge that you had, how much action did you have over it? How did you act over that knowledge? What was your action in regard to that knowledge? So therefore, the Prophet ﷺ is teaching us that, Ya Allah, give me that knowledge which is beneficial. Increase me in ilm which is beneficial. And on the other hand, the dua that I mentioned is that, Ya Allah, protect me from that knowledge that is not beneficial. Ya Allah, protect me from that ilm that does not benefit. What is that ilm that does not benefit? That ilm which is ilm, mere ilm alone, which is loaded on the back but does not enter the heart. And the real ilm is that which creates tenderness and fear of Allah in the heart. And the fear of Allah is expressed by following the command of Allah. What Allah has told, a person does. If a person does not have a lot of knowledge, he is not a Hafiz of Bukhari, he is not a Hafiz of the Quran, he does not know many hadiths, he does not know many verses of the Quran. Umar ibn Khattab radiallahu anh used to say this, that I wish I had the deen of old aged women. Aged women. Simple things they know, but whatever they know, they are very firmly acting upon it. What they know, they are firmly acting upon it. Simple things that we know, whatever we know, we act upon it. Rather than storing it, and rather than making it a means of being proud and telling others that this is what we have, or not telling is very crude, we have very sophisticated ways of expressing how much knowledgeable we are. Rather than doing that, if I knew only a very few things, but I acted upon them. Now, knowing the command of Allah subhanahu wa ta'ala in every situation, whatever situation I'm going through, I should know the command. That is a farz. That is a farz. Depending on my age, depending on the situation in my life, I have to know what my Allah has asked me. But that is very basic and very simple knowledge. That is something that everyone has to go seek. Beyond that, our first and foremost focus should be that we act upon what we know. That we act upon what we know. Bring it into our life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from all sorts of evil. Ameen ya Rabbil Alameen. So this is the first thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is teaching us to ask. That when you ask ilmin nafi'. By no means am I saying that the knowledge of deen is not important, going to madaris is not important. It is very important. This is the source of protection of our deen. If there is no ulama, then where will we go and we'll learn from? So it has to be there. But for a commoner, and for ulama even more so, practice should be there. Understanding and realization and the fear and the training of the heart should be there. Otherwise, without action, as they say, ilm, mere knowledge is philosophy. Nira ilm falsafa hai. کچھ بھی نہیں. اس نے یوں کہا, اس نے وہ کہا, اس نے یوں کہا, اس نے وہ کہا, اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب, اس کی وجہ سے یہ مطلب ہوا. کہتے ہیں کہ وہ جب تاتاری حملہ کر رہے تھے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہے تھے, تو وہاں علماء یہ بحث کر رہے تھے کہ انگلی ایسے اٹھانی چاہیے یا ایسے اٹھانی چاہیے. اس فلسفے میں پڑھ کے جو وقت کی ضرورت تھی اس کو بھول گئے. May Allah protect us. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. A few days back we were reading this, that the Prophet ﷺ said that in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, no words are accepted without action.
No words are accepted without action. And no word and action combined is accepted without good intention, true intention. And no word and action and intention combined is accepted without obedience and conformity with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam فرمایا کہ کوئی قول بلا عمل مقبول نہیں ہے. کوئی بات جس پر عمل نہ ہو مقبول نہیں ہے, اور کوئی بات جس پر عمل بھی ہو وہ بلا صحیح نیت و ارادے کی قبول نہیں. بات اچھی کہی, اس پہ عمل بھی ہے لیکن نیت خراب ہے تو بھی قبول نہیں ہے. اور بات بھی اچھی, کام بھی اچھا, نیت بھی اچھی, لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بھی قبول نہیں ہے. تو عملا متقبلا میں یہ ساری باتیں آ گئی کہ یا اللہ ایسا قول, ایسا عمل, ایسی نیت دیجئے اور ایسا طریقہ دیجئے جو قبول ہو, آپ کیا قبول ہو. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا. عیسائیوں کے جو علماء, بڑے علماء سے زیادہ راہب وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے بالکل اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. تو اس نے اس قدر مجاہدہ کیا ہوا تھا, اس قدر اس نے اپنے آپ کو رگڑے لگائے ہوئے تھے کہ اس کو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا. کپڑے بھی شکستہ, چہرے سے بھی پوری جھریاں, اور بالکل پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سے اس نے لگایا ہوا ہے. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے رونے لگے. تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت آپ کیوں روئے؟ حضرت کہنے لگے کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا کہ دیکھو اس نے اتنی محنت کری, ساری زندگی لگا دی, اور بالآخر بھی جس مقصد کو وہ چاہ رہا تھا وہ مقصد اس کو ملا نہیں. جس مقصد کے لیے اتنی محنت کری, اس ساری زندگی لگا دی, اپنے آپ کو گھس دیا, لیکن وہ مقصد اس کو حاصل ہوا نہیں. پھر حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی, عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل ہو کے جھکے ہوئے ہوں گے, اور دنیا میں ان کا حال یہ ہوگا کہ محنت کر کر کے گھس چکے ہوں گے, تھک چکے ہوں گے. محنت اور مجاہدے کے آثار ان کی شکل سے ظاہر ہوں گے, لیکن ہوں گے وہ جہنمی. اللہ تعالیٰ ایسے عمل غیر مقبول سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم بہت نازک ہیں, بہت کمزور ہیں, ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے, ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. یا اللہ تھوڑا سا تو ہم کام کرتے ہیں, یا اللہ اس کو آپ قبول فرما لیجیے, ایسا نہ ہو کہ آپ کے قبول نہ ہو اور ضائع ہو جائے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ, repeat this in English inshallah. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ once saw a I don't know what they call rahib in English. Christian people, they have their leaders, one kind of leaders of their deen are those who turn away from the world and stay in jungles and in wilderness, and they exert themselves a lot. So Hazrat Umar Khattab radiallahu anhu saw one person whose face was very shabby and whose clothing was torn and shabby, and it looked, you could tell by looking at him that he has worked really hard all his life. Hazrat started crying, and Hazrat said that I felt mercy for this person, that he's worked so hard all his life, but what he was trying to achieve, he's not got it. He's not got it. He's not going to get it. And then he recited this ayah, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ. On the day of judgment, there will be certain faces which will be humiliated, will be disgraced. Their disgrace will be apparent from their face. And in this world, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. These faces will be showing the signs of having exerted a lot. Their faces will show their tiredness. But these people will be the people of Jahannam. Coming back to how important is Rasul sallallahu alaihi wasallam, and how beautiful and how beneficial, how fortunate we are that we have been given Rasul sallallahu alaihi wasallam. That this hadith that I just mentioned, that it has to be 4 things. The final thing is that the method has to be the method of Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Hazrat Dr. Abdi Sahib Alifi Rahmatullahi Alayhi used to say کہ سنت کا قلعہ مضبوط قلعہ ہے. The fort, the stronghold of Sunnah is a very strong fort. It is protected from shaitan. It is protected from shaitan. Where there is the mention of Rasul sallallahu alaihi wasallam and the way of Rasul sallallahu alaihi wasallam is there, shaitan does not come. And it is so strong that it gets acceptance in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It is so beneficial. That person
He lived in the time of Sahaba, most likely in the time of Rasul as well. And he exerted himself so much. But because he did not believe in Rasul, everything is going to go down the drain. Everything is in vain. There was not this Pope, but the one previous, before him, who died. They say that at the time that he was about to pass, he said some words like, "But I loved you," or "But I tried to love you," something like that. We don't know the reality, but the thing is that these people, even today, they give up so many pleasures of the world for their religion, what they consider religion. Everything that they do is going to go down the drain. Everything. Imagine, this is what is called khasirat dunya wal akhirah. Their world is also ruined, their hereafter is also ruined. It's not that they are not working, they are working hard, but it is all going to be rejected. May Allah protect us. The Prophet ﷺ has told us to ask Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, grant us that action which is accepted in your eyes. Grant us that action which is accepted in your eyes. And we just mentioned that what is accepted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? No knowledge without action. No knowledge and action without true good intention, and nothing except that it is in accordance with the Sunnah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. If it is in accordance with the Sunnah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, it is accepted, and then the acceptance is guaranteed. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. There are so many people who are trying to do good, sincerely trying to do good, but they are trying to come up with their own ways, and that will not be accepted. Allah has given this decree, has declared this in the Quran, that whoever comes to us without deen of Islam, it will not be accepted from them. May Allah protect us. Ameen ya Rabbil Alameen. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. When is Adhan? 7 minutes or more? Another 10 minutes. 10 minutes. I'll read a naat inshallah and then make dua. شیخ الاسلام المفتی تقی عثمانی صاحب منتظر لو، ان کے اشعار ہیں، نعتی اشعار تو نہیں ہیں لیکن حسب استطاعت انشاءاللہ بہت خوبصورت اشعار ہیں. اللہ جب سنی حضرت بن محمد صاحب معصوم تھا نا وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نا وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی اہل خطا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، اور اب تک میں اپنی ذات کے پنجرے میں بند ہوں، اب تک میں اپنی ذات کے پنجرے میں بند ہوں، پل بھر کو تیری یاد سے غافل ہوا تھا میں، اب تک میں اپنی ذات
اور چل چل کے تھک چکے ہیں قدم پھر بھی اب تلک، چل چل کے تھک چکے ہیں قدم پھر بھی اب تلک، چل چل کے تھک چکے ہیں قدم پھر بھی اب تلک، ٹھیک اس جگہ کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں، ٹھیک اس جگہ کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں، اور سچ سچ کہوں تو ہجر کی تاریک رات میں، سچ سچ کہوں تو ہجر کی تاریک رات میں، ایسی کوئی گھڑی تھی کہ تم سے جدا تھا میں، ایسی کوئی گھڑی تھی کہ تم سے جدا تھا میں، اور حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان چوٹیوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں، ان چوٹیوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں، اور اس لغزش حسین پہ فدا لاکھ منزلیں، 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 اپنا وجود کھو کے تمہیں پا گیا تھا میں، اپنا وجود کھو کے تمہیں پا گیا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ I'll quickly explain these in English, inshallah, as per my capacity. The first couplet says that I was neither innocent nor I was dedicated 24/7 all my life to doing sajda and doing ibadat. Rather, the best thing about me, the thing that was my shine, my feature was that I was a person of sin. This is the creation of human being, that a human being was created very different from all the other creations that were there. The human being was such that he was ahl khata. He was a person of sin. He was a creation that would do sin. And through that, this was his khubi. This was his feature that no one else had, which was that through, after making sin, he would seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and realize and understand that side of Allah subhanahu wa ta'ala, which even the angels do not understand. And the second one says that I am still imprisoned in this body, in myself. So this means that I am somebody bigger than my own self, but I am imprisoned in this. And the punishment is because the crime was that for a few moments I forgot about you, or I forgot about your command, I did not listen to you, and I am imprisoned in my own body. And that shaitan, Iblis, if that is a challenge for me, so what? Shaitan is a constant challenge for me, but what? I also was a big challenge for shaitan. That it was a test for shaitan, that does he do sajda to me or not.
So if Shaitan is a challenge for me, I have been a test for him too. And this one is hard to explain, that there's many different angles to this, that चल चल के थक चुके हैं कदम, फिर भी अब तलक ठीक उस जगह खड़ा हूँ जहाँ से चला था मैं. I've been walking, I've been working, and my feet are torn, but I feel that I'm still standing at the same place where I had begun. इसका एक मतलब तो ख़ास सूफिया के उसमें यह है कि जो कामिल होता है वो बिल्कुल मुब्तदी के हालात पे आ जाता है वापस. बहरहाल, the more we work, the more we gain the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, the more we understand that we do not know anything. This might also be one of the meanings, that the more I know you, the more I understand that I do not know you. हैरत न कर बदन को मेरे चोट देख कर, उन चोटियों को देख जहाँ से गिरा था मैं. That if my body is weak, if my body is full of injuries, don't be surprised at looking at those injuries. Look at where I fell from. Look at the heights where I fell from. That I was in Jannah, and then I'm put in this body. So don't be surprised if you see this body that is so weak. Such a bigger thing, such a big soul has been kept in this body full of injuries. Don't be surprised looking at that. Look at the height from which I have fallen. And then the last one is the most beautiful, is us lafz hasin pe fida lakh manzilein. That beautiful moment of me slipping, the slip up that I had, that beautiful moment of slip up. I can sacrifice 100,000 goals over this. 100,000. When we make a journey, the goal is to get to the end. And Hazrat is saying that slip up that I had, I am willing to sacrifice 100,000 end goals over that slip up. Because in that moment, I had forgotten myself, I had forgotten my reality, and I had found you. When Hazrat Adam he did that little, he had little slip up or lafzish. In that moment, the humankind understood and found Allah subhanahu wa ta'ala. That slip up is more valuable than 100,000 manazil or end goals. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us His love, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us His understanding, may Allah subhanahu wa ta'ala make us obedient, submissive slaves. Ameen ya Rabbal Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us knowledge that is beneficial, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us action which is accepted, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us rizq, provision that is halal and tayyib. Beautiful. Ameen ya Rabbal Alameen. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya